Python data types. මම උඹලන්ට ලියන්න කියලා මම මේ white board එකේ ලියලා උගන්වන්නේ අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ විතරයි. They are very, very important. Otherwise, I'm going to send screenshots of slides. My slides වල screenshot ටිකක් එවනවා. එහෙම වැදගත් නැති දේවල්. වැදගත් නැති දේවල් ඔක්කොම වැදගත්. මේ priority එක අඩුවෙන් දෙන්න ඕනේවා. මම white board එකේ ලියලා උඹලන්ට ලියා ගන්න කියන්නේ. තේරෙනවද? Right. Row table with one column is data type, other column is data examples. Okay. Then අපි දැන් අද කරන්නේ basic data types ටික විතරයි. මේක ළමයි අපි අනිවාර්යෙන් මේ වෙනකොට අපි ඉගෙන ගත්තා data types දෙකක්. දැන් පොඩ්ඩකට කලින් which is integer and float. Okay. මේ දෙකට අමතරව ළමයි තව තියෙනවා data type එකක් numbers වලට complex කියලා. Right, these are the three number data types. Numbers වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් data types Python වල තියෙන්නේ මේ තුන විතරයි. Right, numbers වලට. එන 1 2 3 4 0 ඉඳලා 9 වෙනකන් තියෙන numbers වලින් හදන්න පුළුවන් ඕනම number එකක් මේ data types තුනට අදාළ වෙනවා. හරිද? Then make examples what are the examples? Integer means always whole values. Like number 1 is an integer. 1.0 is float. Okay, when we say 1j, මේ මොකක් හරි අකුරක් එක්ක නිකන් number එකක් ආවොත් j කියන අකුරත් එක්ක ඒක complex. මේ complex numbers හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ මේ worry වෙන්න එපා. Right. ඒ number එක complex කියලා මතක තියාගන්න එච්චරයි. complex number එකක්. ඒකේ ගොඩාක් තව දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. scientific equations වලින් එනව වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ integer float. Right. Number 5 is an integer. -4 is an integer. 5.5 will be a float. -4.0 will be a float. Got it? Numbers still here, examples still. Inge කියන්න දෙයක් නැහැ. Right. The numbers with the letter J will be complex. Right. The next important data type is string. String. මේවා short forms තමයි ළමයි මේ Python program එකේ උගලන්ට පෙන්නන්නේ. මම ඒක කියන්න තව ටිකකින්. Right. String. Then bool.
boolean. හරි. මේට අමතරව data types ගොඩාක් තියෙනවා ළමයි. ඉස්සරහට අපි list හදනවා, tuples හදනවා, dictionaries, sets. ඒවා මම මෙතනට ගේන්නේ නැහැ. Right. What are strings ළමයි? Strings කියන්නේ මොනවද? Normally this string data type appears like str. str කියලා තමයි Python coding වල වාට මේක දකින්න හම්බ වෙන්නේ. str කියලා කොහේ හරි තිබ්බොත් string. හරිද? float මයි. integer තියෙන int කියලා. int කියන වචනේ කොහේ හරි දැක්කොත් ඒකෙන් කියන්නේ integer. got it? boolean කියන එක තියෙන තමයි bool කියලා. B-O-O-L. Right. If you can see the word B-O-O-L, that means boolean. Boolean means ළමයි Boolean algebra. Logic gates, all of them works with two values, true or false, 0 or 1. Right? String means anything inside double or single quotation mark. Your name will be a string. Your phone number will be a string. Examples ලියා ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ නම ලියා ගන්න මෙතන. number එකක් වුණත් ළමයි double quotation marks ඇතුළට දැම්මොත් එක string එකක් වෙනවා. Got it? Email address. Anything. You can put special characters as well. Hash mark, dollar sign. It can be a space. Space එකක් අයිති වෙන්නේත් string එකකට. කියන්නේ space bar එක click කරොත් double quotation mark ඇතුලේ ඒකත් string එකක්. string කියන්නේ ලොකු පාඩමක් ළමයි. මේක ලොකු පාඩමක්. අපි මේක වෙනම ඉගෙන ගන්නවා. සම්පූර්ණ දවසක් string ගැන ඉගෙන ගන්නවා. Right. මේ numbers වල තමයි integer, float, complex තියෙන්නේ. Right. Now how to get the data type? ඔයාලා මේ data types දැන් දන්නවනේ. Python වල කොහොමද මේ data type අපි හොයාගන්නේ? Python වල අපි data types කියන්නේ නැහැ. When we creating variables, we don't tell Python program this is the data type. Right? Therefore it's easy. අපි x equal 10.0 කියලා type කරොත් Python program එකේ අපි කියන්න ඕනේ නැහැ මේක float කියලා. We don't need to tell this number is float. By looking at this number, Python program is going to detect, yes, this is a float, therefore this variable type is float. Okay. But how are we going to check whether Python program is going to detect these variable types correctly or not? You can check it by getting the data type. How to get the data type? For example, x equals 5, right? We can print the variable x. Then what it will be print? Just 5. It's number 5. If you want to print the data type, you need to print. I don't want to print the value inside variable. I want to print the type of x. Got it? මෙතනින් print කරේ ළමයි මේකේ value එක 5. මෙතනින් print වෙන්නේ මොකද්ද? මේකේ type එක. මොකද්ද මේකේ type එක? int. මේක display වෙන්නේ class int කියලා. හරිද? මේක ලියාගන්න try කරන්න. ඉක්මනට.
හරිද? Right. X equal 5. I'm going to print just X variable first. Then I'm going to print type of X. Unit check lamai. Check කරන්න මේවා. Right. So answer එකෙන්නේ 5 කියලා එනවා පළවෙනි answer එක. හරි. print X වලින් එන්නේ 5. ඊට පස්සේ එනවා class int. මේකේ data type එක int කියලා එනවා. Right. ඊට පස්සේ ඔයා check කරන්න මේ value එක change කරන්න. 5.0 කරලා බලන්න. Change this value into 5.0 and run the program again. Then you will get the type float. හරිනේ. value එක වෙනස් වෙනකොට Python program එක automatically type එක වෙනස් කරගන්න. Right. Then change this one into different value. Put something inside double quotation mark. Kasun. Run the program. Now it will show the word Kasun is a string. The string එකක් කියලා කියන. Got it? Then type through with capital T. Okay. Then run the program again. It will say the data type is bool. Got it? But maybe try කරන්න හැම එකම. හරිද මේක පැහැදිලිද? කවුද මිසින් වෙලා ඉන්නේ? නේද? my class දිගටම එන්න හරියට. Right. මගින් මේ පාඩම මැද කොහේ හරි කොටසක් මිස් වුණොත් ළමයි එතනින් එහාට අමාරු වැඩේ කරන්න. මේක ස්ටෙප් එකකින් ස්ටෙප් එකට යන්න ඕන දෙයක්. අනිත් පාඩම් වගේ නෙමෙයි. Right. මේකක්ම ලින්ක් වෙලා තියෙනවා. පොඩි මේ මැද මිස් වුණොත් එහෙම එතනින් එහාට බෑ කරන්න බෑ වැඩේ. Right. මේ පාඩම මම හරියටම කරනවා. මට අදාළ නැහැ කවුද එන්නේ කවුද එන්නේ නැත්තේ ක්ලාස් එකට. ඒක මට අදාළ නැහැ. පාඩම කරගෙන යනවා නම්. Right. ඔයාලා දැනගන්න ඕන හරියට වැඩේ කරගන්න. Right. Data types are clear. Then you can check any variable type with this statement. Right. මෙන්න මේ statement එකෙන් ඔයාලට ඕනම variable එකක type එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Right. අපි අද arithmetic operators වලින් quiz එකක් කරමු. ළමයි මේ පාර O level ලියන ළමයිට පොඩි seminar එකක් තියෙනවා. O level exams are on 5th I think June.
I'm doing a seminar on 3rd Saturday at 8:30 p.m. to 2 a.m. at පාන්දර 1-2 වෙනකන් රැට ඉඳලා පොඩි සෙමිනාර් එකක් තියෙනවා 3rd of June. Okay. All free. And anybody can attend. Just let if you know anyone. Online. Right, arithmetic operators. Wait. Right, ළමයි. ළමයි මම quiz එක ready කරගන්නකම් ඔයගොල්ලෝ create meaningful variables, right? Create 15 to 20 meaningful variables. ඒ කියන්නේ කාගේ හරි age එක ගන්න නම් මොකක්ද meaningful name එකක් දාන්න ඕන දාන්න ඕනේ. Age කියලා දාන්න. Age equal any age you want. We normally take ages like whole values. Okay, 16. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක type එක print කරන්න. Print type of age. මේ විදිහට variables 15 to 20 හදන්න with meaningful names, meaningful values. For example, your first name, first underscore name equal your name should comes under double quotation mark because it's a string. Okay. Then your address, phone numbers, ICT mark, match mark. What else? Email address. Like Kasun Sameera, shaping your future with the best ICT experience.